Hello everyone, good day. Welcome to our next topic. This is quadratic equations. But before we proceed with quadratic equation, let's have a very quick recap of what we have discussed last meeting. So we have talked about linear equation. We have here this equation 3 times x plus 5 is equal to 2 times negative 6 minus x minus 2. So our main goal here is to find the value of the variable that makes the equation true. So, how do we do that? So, first, we need to distribute this 3 sa x, sa 5, as well as si 2 kang negative 6 and negative x, and then evaluate. So, that would give us this one. Always remember, class ha, na inyuhang ipabilin or ipang transpose ang tanan na ay variable diri sa left side, and then tanan coefficient, i-transpose ninyo sa right side. So, that would give us 3x plus 4x is equal to negative 12 minus 15. So, notice that inig-transpose dapat nimo sa, for example, kani, if i-transpose nimo ni nga coefficient sa right side, remember nga i-change nimo ang iyahang sign into its opposite sign. Since positive man si 15 diri inig-transpose na to sa right side, dapat negative na siya. As well as kung mag-transpose kag na variable diri sa left side, always look at the sign. So, kung negative siya diri inig-transpose nimo sa left side, dapat positive na siya. So, evaluate na dahil nato siya, no? 3x plus 4x, that will give us 7x. And negative 12 minus 15 is just negative 27. Another thing to take note is, kung unsay imong buhaton diri sa left side, mo pud ang imong buhaton diri sa right side. So, in this case, nag-divide ta og 7 sa ilaha since ang ato ang goal is mag-inusara na lang si x diri sa left side. So, gi-divide na to both side by 7. So, nag-divide man ta diri sa left, mag-divide po ta diri sa right. So, the result would be x is equal to negative 27 over 7. So, how will we know if correct ang atong answer? So, we will check that one using this equation and then i-plug in nato ang atuang na kuha nga value sa x. So, i-plug in lang nato diri sa negative 27 sa tanan x. Kani nga x, and then kani nga x. Mo na dayon ni ang iyahang dagway. So, evaluate na dayon nimo siya. That will give us 24 over 7 is equal to 24 over 7. So, our answer, which is x is equal to negative 27 over 7 is therefore correct. Okay, let's now proceed sa quadratic equation. So, we have here the standard form of a quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 or should not be 0. The only requirement here is that we have an x squared in the equation. We guarantee that this term will be present in the equation by requiring a should not be 0. However, it is okay if si b or si c daw kay ma-0. Basta kay si a, dili 0. Okay, let's take a look at this example. Okay, how do we find the value of our x here? So, we have learned in our previous topic na pwede ta mag-factor out para ma-find out na to ang solution. But in order for us na ma-factor out ni siya, atos ang i-transpose si 12 diri sa left side and then i-equate na to siya sa 0. So, how are we going to do that? So, x squared minus x, transpose na to si 12 para ma-factor out na to siya, minus 12, since positive man si 12 diri sa right side, pag transpose na to sa left, kay dapat negative na siya, kay positive man siya diri. I-equate dayon na to siya sa 0. Notice that si x squared minus x minus 12 can be factorable na, di ba? Kung sa may factor, nga pag i-multiply or times nimo, ang result kay negative 12. So, that would be x minus 4, x plus 3, okay, is equal to 0. Okay, now that we know our factors, kani atong mga factor, i-equate nato ni sila tanan sa 0. Makita nato ang value sa atong variable. So, x is equal to, so that would be x is 4, 3. Kay positive man si 3 diri. So, part yun sa inyong solution, no, kay dapat na i-checking. Dili dapat na siya mawala, dili siya optional para ma-check nimo kung correct ang imuhang solution. So, i-plug in lang nato si negative 3 sa atong equation. So, that would be, okay, so, 9 plus 3 is 12, and then 12, so 4 squared, positive naman si 4, x is equal to 4, or x is equal to negative 3. So, duha ang imuhang solution for this one, since quadratic man ang ato ang equation. This example,
plus 14x, formato na lang i-arrange daan, is equal to 0. So, unsa may mga factor ni 14 o 40 nga pag i-multiply nimo ang result kay 40. Okay, that would be x plus 4 and then x plus 10. Since 4 times 10 is 40 and then 4 plus 10 is 14. So, mura ng technique anal. Kung true ba gyud nga si negative 4 or negative 10 ang ato ang solution, so, ito siyang i-check, no? Negative 4 squared. And then, 16 plus 40 is 56. So, therefore, atong solution is correct. Same thing na po inyong buhaton sa PCAS, no? Si x minus 10 para makita ninyo if correct ba ang atong solution. I'll leave this as an activity na lang sa inyo, no? You can answer this in your notebook na mapudtay complete solution after each slide para makapractice mo. Okay, so let's take a look at this example. Notice that naatay mga denominator both sides sa tuang equation. So, unsa gay ito atong buhaton kung naay denominator? Pangitaon sa nato ang LCD. Ang LCD nila is x plus 1 and 2x minus 4. So, nakita naman nato ang LCD. Ato na dayon siyang i-multiply both side para ma-eliminate nato niya itong mga denominator sa baba. Okay, so multiply lang nato siya, no? So, makancel man ang mabilin si 2x minus 4 times 1. So, di na nato isulat si 1. Kaya mura manggihapon, pag ato siyang evaluate, si 2x minus 4 manggihapon mabilin. So, that would give us 2x minus 4. Okay, this time, sa diri nga side class, unahon sa nato ni si 1. I-times nato sa ilahang duha. Okay, minus. So, may eliminate naman si 2x minus 4, mabilin kay si 5 times x plus 1. Okay? So, kung makita ganyan mag-ingon ani class, ay mo ka-overwhelm. Ato lang buhaton ana kay FOIL method. Pero kaning sa ikaduha na nga equation kay distributive property lang atong gamiton. So, that will give us 2x negative 5x minus 5. So, this time, di ba ingon ko sa inyo ha, ipang uban na to or mag-combine na tag-like terms. But this time, i-equate na to siya daan sa 0 since naman tayo quadratic nga equation. So, ato lang siyang transfer tanan diri sa right side, in-equate na to siya sa 0 para sa yun ra. I-factor out later on. So, that would give us 2x squared. Isulod na to diri si 2x minus 2x minus 4 plus 4 minus 5x minus 5. 0 na nag-equate na to siya daan sa 0 ha, para sa yun na siya i-factor out later on. So, combine like terms na anatay, pwede i-factor out nga result. So, pila man ang factor ani. Sa may mga factors sa 5, nga pag i-plus or i-minus na to kay 9x ang mabilin. And remember na atay coefficient nga kauban sa first nga. So, that will give us, or equate na to both of our factor to 0. So, ato lang siyang i-evaluate. Value for our x are negative 1/2 and 5. So, that will be your final answer. Second method of solving quadratics, we will be looking at uses the square root property. So, sa square root property, if we have this one, ato lang gihapon siyang i-transpose ang atong coefficient sa right side, and then i-square root na din nato siya diretso. So, pas-pas ra kayo siya, no? This will only work if perfect square ang atuang coefficient. So, example. So, ato na lang din siyang i-square root. I-square root nato na. Makancel man na. So, x na lang mabilin. Diri ang result would be positive and negative 10. So, muna na imong solution. If you will write this separately, x is equal to 10. And then, x is equal to negative 10. Muna ni imong final answer. Okay, how about this one? What if na siya kauban nga coefficient, si variable? So, parehas ra gihapon, ato lang gihapon i-equate or i-transpose ang coefficient sa right side. So, i-divide both side by 25 since naaman siya kauban nga coefficient. Wala man nag-inusara atong variable. Divide sa nato og 25 both side. So, that will give us y squared is equal to 3 over 25. So, ato ang next goal is ma-eliminate ning squared diri so i-square root na to si y. Okay, that will give us y squared is equal to 3 over 25. So, sulod na to sila sa square root. Both. Again, kung sa buhaton sa left side, mo po buhaton sa right side to keep our equation balance. Makancel ni. Ang mabilin, si y is equal to positive and negative 3 over 25. Since ang atuang 25 is a perfect square, so our final answer will be square root of positive negative square root of 3 over
5. So, muna na ang atong final answer. If you will write this separately, muna ni imong final answer. Okay, how about kung ingon ani na pod ang dagway? So, atong first target jud class is eliminate na to ang squared. Okay? So, ang mahitabo is 2t minus 9 is equal to 5. So, para ma-eliminate na to ang squared, ato siyang isulod sa square root. Sulod na to sa square root, no? As well as this one. Okay, again, kung sa buhaton nimo sa left, dapat buhaton pud nimo sa right. So, ma-eliminate naman ni si square root, si squared, since nag-square root naman tang mabilin, 2t minus 9 is equal to positive, negative, or plus minus square root of 5. So, notice nga naatay coefficient diri sa left side. So, ato siyang i-transpose diri sa right side. So, that would give us 2t is equal to 9 plus minus square root of 5. Okay, since si 2t naman siya ay kauban nga coefficient, di ba dapat atong target kay mag-inusara na lang ning variable sa left. So, i-divide na to both side by 2 ang atong equation. So, mabili na to is t is equal to 9 plus minus square root of 5 over 2. Pwede po din mo siya isulat nga pinaingon ani. T is equal to 9 over 2 plus minus square root of 5 over 2. T is equal to 9 squared plus square root of 5 over 2. Okay, if you can still simplify this, don't forget to simplify your answer. So, parehas man sila og denominator, pwede ra gid nato siya i-simplify, no? 1803 or dawaton na po nako ang 5.61. So, muna ni inyong final answer. Okay, another process in solving quadratic equation is completing the square. So, notice that we have x squared plus bx. So, that is required in order to do this. Now, let's add b halves squared. Doing this gives us the factorable quadratic equation. So, that will give us x squared plus bx plus b halves squared is equal to x plus b halves squared. Ang given ani nga example is kani. So, di ba atong goal i-identify sa nato si b? In this case, ang atong b kay si negative 16. And unsa giingon diri ang ato ang factorable or completing the square formula is x squared. So, ato lang i-plug in si negative 16 sa ato ang equation nga this one. It will give us x squared plus, so let's evaluate this first. X squared minus 16x squared. So, x squared. Okay, so that will be our final solution. Kaya kung ato ning bulagon, x minus 8 times x minus 8, ang answer ani kay 8 ang ato ang solution. So muna na inyong final answer. Let's take a look at this example. Okay, so first, identify nato si b, di ba? So obviously, atong b kay si 7. So i-plug in lang nato si 7 ani nga formula. So, evaluate lang nato x squared plus 7x plus 49 over 4. X plus 7 halves, x plus 7 halves. So, equate nato siya sa 0, 0. X is equal to negative 7 halves. So, parehas ra siya result. So, that is your answer. Okay. What if, ingon ani na po ang iyahang dagway? We have x squared minus 6x plus 1 is equal to 0. So, kabantay mo, dili na to siya ma-factor out, di ba? Atong target ani is ma-factor out or ma-remove man lang nato at least ning squared. So, di man nato na mabuhat kung wala siya kauban nga perfect square diri sa sulod. So, what we will do is i-transpose nato si 1 and then atong i-apply diri atong b squared, b half squared para makita nato ang iyahang ka-perfect square diri sa side. So, saan man na siya? So, x squared minus 6x, transpose nato si 1 sa pikas, negative 1. Okay. Identify din nato atong b. Di ba ang atong b kay c6? Negative 6 rather. So, atong apply tong giingon sa completing the square nga rule, no? So, para ma-complete si square, all you have to do is identify the b and then divide by 2 and then imong squared. So, ang atong b kay 6 man over 2 squared. Tapos, evaluate lang nato siya isa sulod sa negative 3 kay 6 divided by 2 is 3 squared. So, that will give us 9. Okay, nakakita na tag 9 which is a perfect square. So, atong i-add si 9 diri nga equation. So, sa may dagway na dayon ana, mahimo siyang x squared plus minus 6x plus 9. Sa pikas pod, ato pod siyang i-add, no? Negative 1 plus 9. Now, makita na nato nga perfect square na siya or factorable na siya since nag-add naman ta og 9 both side. Again ha, kung sa buhaton nimo sa left side, dapat buhaton pud nimo sa right side. Since factorable naman ni, unsa may mga factor nga i-plus or minus na to ang result kay positive 9. So definitely x minus 3 and x minus 3. So that is just x minus 3 squared
since negative 3 times negative 3 is positive 9, equals 8. So, sayo na lang siya tanawon. So, pag ingon ani na ang dagway, pwede na ta mag square root. 'Di ba? Atong next target kay eliminate na to ang squared. So, ang mahitabo, x minus 3 squared is equal to 8. I-squared na to ang both sides para ma-eliminate ni. So, that will give us x minus 3 is equal to positive negative square root of 8. So, namatay constant diri ato sang i-transpose constant sa pikas. So, that will give us 3 plus minus square root of 8. Or, if we will write this separately, that will give us x is equal to 3 plus square root of 8 and x is equal to 3 minus square root of 8. So, that will be your final answer. So, here class ha, notice that atong gibuhat diri kay gitranspose sa nato si 1 diri since dili man siya perfect nga square god, lisod siyang itag factor if ingani ang atuang nasa tunga. So, ang atong gibuhat kay i-applyan nato siya atong rule sa factoring or completing the square nga kung dili siya complete atong itaon identify nato ang b and then i-apply nato tong b halves squared is equal to kato na dayon evaluate nimo. So imo na dayon ning i-add sa kaning imuhang first nga equation both side. Kabantay mo si 9 na dira sa both side para maka-cancel out tag square root or mugawas ang atong squared and then ato na siyang i-cancel out. So human i-cancel out lang nato and then ato na dayong gi-evaluate. X minus 3 na lang nabilin diri and then sa pikas kay positive negative 8. So gitranspose lang nato ang constant nga 3 diri since atong goal kay dapat maginusara naman lang dira si variable. So that will give us x is equal to 3 plus square root of 8 and x is equal to 3 minus square root of 8. So another way of finding out the values of our variable in a quadratic equation is using the quadratic formula. So, ang dagway sa atong quadratic formula is like this. So, unsaon man ni siya pag-solve? So, if we have this equation, all you have to do is identify first kinsa si A, kinsa si B, and kinsa si C. So, in this case, para ma-identify nato si A, B, C, ato sa siyang i-plus star sa iyahang standard form. Di ba ang standard form niya kay ax squared plus bx plus c is equal to 0? So, imo sa ning i-sulat in a standard form. Since ang ato ang formula nga given kay wala siya na plus star in a standard form, ato sa siyang isulat in a standard form nga pinaingon ani usa ta mag-identify kinsa si A, si B ug si C. Okay, notice that gitranspose lang nato si 7 diri sa left side and then ni-change nato ang sign sa negative since positive man si 7 diri. So now that it is in a standard form, ato na dayong i-identify si A, B ug C. Negative 7 values atong ABC. So negative, since negative man si B, 2. Okay, evaluate na nato na siya sa sulod ug sa gawas. So, evaluate lang nato no 4. So, i-times nato ni negative 4, 8, 9, 32 all over 2 since 1 kay atong A kay 1 raman pod. Negative 2 plus minus pwede man nato na factor out. This is 16 times 2 para magawas nato si 4. So, that is negative 2 plus minus 4 square root of 2 over 2. So, we can simplify this one, kaning numerator, by factoring out the 2. Diba? Since common man ang 2 sa ilahang duha. Times negative 1 plus minus 2 square root of 2 over 2. Para makancel out nato ni si 2 diri sa baba. So, that will give us negative 1 plus minus 2 square root of 2 plus 2 square root of 2. Pwede ingon ani inyong final answer or pwede pod ingon ani. Okay, notice that we have a denominator. Okay, di man na to ma-identify kung sa tong A, B, C ani kung dili na to i-eliminate ning nasa denominator. And then, unsaon ganito kung mag-eliminate tag variable or coefficient sa denominator, pangitaon nato daan ang LCD. So, ang LCD for this one will be y is times y times 2 since more man na ato ang least common denominator for this variable. So, ato siyang i-multiply both sides. So, that will give us 3. Okay, so ato na siyang i-multiply both sides. So, the result would be here sa side will be ang mabilin, makancel man ni. So, that will give us 3y. Diri sa pika side, kay multiply na to everything diri sa sulod. So, that will give us y minus 2 since makancel man si y diri sa first, diba? And then, plus y times y minus 2 since 1 raman ni diri. So, next, ang mahitabo na diri kay mahimo siyang 3y. Evaluate lang nato as is y plus 2 plus y squared minus 2y. Okay, equate nato siya sa 0 para makita nato ang value sa to ang ABC. 0, transpose nato si y3 diri sa pikas. So, that will give us y squared. Ako nang i-arrange daan ha. Y squared minus 2y minus 3y plus y
minus 2. So, 0 is equal to, evaluate lang na to, combine like terms, y squared minus 4y minus 2. Okay, so write na to in standard form, y squared y minus 2 is equal to 0. So, now that we have this standard form, minus 2 is equal to 0, our a is 1, our b is negative 4, our c is negative 2. So, kamo na lang mag-plug in diri. Gi-show lang na kung saan pagkuha niya para makita ninyo ang standard form. Then, sayo naman lang dayon siya i-plug in. That's it for solving quadratic equation using those methods, si quadratic formula, splitting the square, katong mo gamit tag square root, and then factoring. So, kindly review on this one. I will leave an activity sa classroom. So, that's it for today. Thank you so much for your time, and I will see you next meeting.